Hi dear students, good morning to Vidyanan online classes. It's me Anu Kumar, your SS teacher. Today I would like to discuss the last portion of our chapter Woman, Caste and Reform. The last module, non-Brahmin movement in our India. Non-Brahmin movement against non-Brahmin subjugations in our India. Non-Brahmin movement are starting by the middle class family or the lower caste people. And their target was access the education, wealth and influence. Lower class people need to getting the access to education, then wealth and influence in the society and getting social status in the society. That is why they're starting the non-Brahmin movement in our India. And this non-Brahmin movement leaders, they countered the Aryan inversion theory. And Brahmins are claimed that they were the followers of Aryans. And they were superior prides. They were the very prestigious people in India. So this non-Brahmin movement also claimed that these Aryan people are involved in India. And in South India, the people or especially the regional peoples are the Dravidian people. In this, Dravidian peoples are the real inhabitants of South India. Later, this Brahmin or the Aryans are subjugating and dominating these Dravidian people. So that theory is countered by our non-Brahmin movement. Among this non-Brahmin movement, a very famous leader was E.V. Ramasamy Naikar, or commonly called Periyar or Periyar. E.V. Ramasamy Naikar or Periyar. He is born in middle class family and learned Sanskrit very well. And he studied the Sanskrit text and Vedas and everyone. And understand what tell this one Vedas and Sanskrit book. And later, against the Brahminical domination, he joined the Congress party, in the National Congress party. But in Congress party, one of the sessions is held in our Tamil Nadu region. He found that there is a separate seating arrangement for lower caste people and upper caste people inside the Congress party, in a dining table and meeting places. So he understood that even the Congress party, the Brahmin or the upper caste people are dominating. So he resigned from this Congress party and formed a new party. That new party he formed. And later he started one movement that is called self-respect movement. And self-respect movement, he also maximum tried to getting the social equality in the society. For getting social equality in society, he started his self-respect movement. And self-respect movement, he aimed to increase the especially the confidence of the one our lower caste people. And untouchables, they were the Dravidian people. And in that period, he was a critic of the Hindu scriptures and Code of Manu, Bhagavad Gita and Ramayana. This Code of Manu, Bhagavad Gita and Ramayana maximum highlighting the caste distinction and dominating the Brahminical supremacy in our India. That is why he turned against this all the Hindu scriptures commonly called Code of Manu, then Bhagavad Gita and Ramayana. And these books are used by the Brahmin for domination in our India against lower caste people and man domination over the woman. So he demanding the gender equality, he demanding the social equality in the society. So he turned against all these scriptures. But at that period, Orthodox peoples also formed and they countered. Against this non-Brahmin movement, Orthodox people also founded some association. Among these one very famous are the Sanatan Dharma Sabha and Bharat Dharma Maha Mandal in North India and Brahman Sabha in the Bengal. These are the Orthodox people are starting and counting this non-Brahmin movement in our India. So these organizations are the first one Sanatan Dharma Sabha, second one Bharat Dharma Mahamandal in North India, then Brahman Sabha in the Bengal. So that's about the non-Brahmin movement in our India. So for sake of understanding, I would like to discuss this part in Malayalam. But then non-Brahmin movement in the പഠിക്കാൻ Brahmin domination India started സംഘടനകൾ അവരുടെ മെയിൻ എയിം ആയിരുന്നു പരമാവധി ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾസിന് എഡ്യൂക്കേഷനും വെൽത്തും ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാധീനവും ലഭിക്കണം സമൂഹത്തിൽ. അവർ ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ ആര്യൻ തിയറി എന്ത് ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥ ആൾക്കാർ ദ്രവിഡന്മാരാണ്. ആ ദ്രവിഡന്മാരെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആര്യന്മാർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് അവർ ആർഗ്യൂ ചെയ്തു. അത് ഫേമസ് ലീഡർ ആയിരുന്നു ഇ.വി. രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ ഇൻ തമിഴ്നാട് അവർ commonly called പെരിയാർ. അദ്ദേഹം മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേദങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഹിന്ദു സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും പഠിച്ചു. അപ്പം അതിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി വേദങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ജാതി വ്യവസ്ഥയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കണ്ടു. ഒരു കോൺഗ്രസ് മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത സമയത്ത് അവിടെ ആ മീറ്റിംഗിൽ ഭക്ഷണ സമയങ്ങളിൽ ലോവർ കാസ്റ്റിനും അപ്പർ കാസ്റ്റും വെവ്വേറെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ലോവർ കാസ്റ്റ് താഴ്ത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ടേബിളിൽ മറ്റിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പോലും ജാതീയത കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പിന്നെ റിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എയിം ആയിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ. അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹിന്ദു സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ എതിർത്തു, എസ്പെഷ്യലി കോഡ് ഓഫ് മനു, ഭഗവത്ഗീത ആൻഡ് രാമായണം. കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാർ അവരുടെ ആധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മുകളിലും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇത്തരം മൂവ്മെന്റുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് പീപ്പിൾ, പരമ്പരാഗതവാദികൾ, അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഹിന്ദുമതത്തിൽ അടിയുറച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെന്ത് ചെയ്തു? പ്രധാനമായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഫോം ചെയ്തു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകളായിരുന്നു സനാതൻ ധർമ്മ സഭ, then Bharat Dharma Mahamandalam in North India, then Brahma Samaj in Bengal. These are the association formed by the Orthodox people for counting the non-Brahmin movement. Then last module we can discuss about the most important reform movement in India. First one we have discussed that Brahma Samaj, founded by the Rajaram Mohan Rai in the year 1830, and it criticized the adultery, sacrifices, social evils, sati, caste system, then child marriage and everyone. The Derosium is a Derosium Young Bengal movement. Derosium, Vivian Henry Derosium, is an Anglo-Indian, and he promoted radical ideas, freedom, then equality, and freedom of thought, and women education and modernization. That aimed by the Young Bengal movement, starting by the Henry Vivian Derosium, one of the Anglo-Indian people in India. Then next association, Ramakrishna Mission, that is founded by the Swami Vivekananda. Ramakrishna Paramahamsa was a teacher of the Vivekananda. So he formed this association. And Swami Vivekananda attending World Parliament of Religion in Chicago in New York in America. And he highlighting the Hindu culture in 1893. And he is a versatile genius and he has a great philosopher in India, Swami Vivekananda. Then fourth one, Prarthana Samaj, founded in the year 1867 in Bombay. It was against caste system, caste restrictions and child marriage. Okay, so once again this area, Brahma Samaj is founding in the year 1830, Rajaram Mohan Rai, criticizing adultery, Vigraha Aradhana, other sacrifices, Derosium, Henry Vivian Derosium എന്നാണ്. അത് ഫോം ചെയ്ത മൂവ്മെന്റ് ആണ് യങ് ബംഗാൾ മൂവ്മെന്റ്. അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതാണ് റാഡിക്കൽ ഐഡിയാസ്, വിപ്ലവപരമായ ആശയങ്ങൾ, സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യം അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ, മോഡേൺ ആശയങ്ങളൊക്കെ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. വുമൺസിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടി വാദിച്ചു. പിന്നെ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ഫോം ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ. അയാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംഘടന ഫോം ചെയ്തത്. അതായത് പിന്നീട് 1893 ചിക്കാഗോയിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ, ലോക മതസമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മതങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വളരെയധികം വലിയ എല്ലാവരെയും ആകർഷിച്ച വലിയ ടോക്ക് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട്, സ്പീച്ച്. അതിൽ ഹിന്ദു കൾച്ചർ, ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പറയുന്നത്, നോട്ട് ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു കൾച്ചർ, ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രാർത്ഥന സമാജ് 1867 അത് മുംബൈയിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കാസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, ചൈൽഡ് മാരേജിനൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൾസോ ആർഗ്യൂ ഫോർ വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വിഡോ റീമാരേജ്. Then Veda Samaj is another association. In Madras it was formed in the year 1864. Their aim was against caste system, child marriage, then argue for women education and widow remarriage. And they believe in the one God, Veda Samaj and their followers. Then sixth one, Aligarh movement. Aligarh movement is formed by Sir Syed Ahmad Khan. It will later become Aligarh University in the year 1875, Aligarh. And he maximum tried to emancipate the Muslim community, maximum tried to provide the Western education or the modern education to the Muslim community, and they tried to eradicate social evils and existing in the our Muslim community. And last one, Singh Sabha movement. It was reform movement from the Sikhism, and Sikh Sabha and association, it also formed the Sikh Sabha movement against the superstitious beliefs is existing in the Sikhism. And Hindu domination is culture and practices existing Sikhism. So they remove all these practices of the our Hinduism inside the Sikhism, and is maximum try to promote the education, India. So that's about the Singh Sabha movement. ഇതിൽ ഇനി പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള അലിഗഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗത്തിനിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനും അവരെ സമയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഫോം ചെയ്ത സംഘടന. സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ.
1875 ഈ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് മാക്സിമം ട്രൈ ടു എമാൻസിപ്പേറ്റ്. പിന്നെ സിംഗ് സഭ മൂവ്മെന്റ് സിഖ് മതത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം. പ്രധാനമായിട്ടും സിഖ് മതത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സിഖിസം അല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആചാരങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അവർ ഒഴിവാക്കി മാക്സിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് പാർട്ട്. സോ is the end of our chapter called Women, Caste and Reform. Today we discuss the non-Brahmin movement in India, the role of E.V. Ramaswamy Naik and self-respect movement we discuss. Then we discuss the last module about the our social reform movement, Brahma Samaj, then Ramakrishna Mission, then Aligarh movement, Prarthana Samaj we discuss, and Singh Sabha movement we discuss here. I think that it is very clear. And if you have any doubt about this part, you can ask me through WhatsApp and text message. Okay, thank you. Have a nice day.